IELTS স্পিকিং টেস্ট নিয়ে অনেক ধরনের কোয়ারিজ আছে আর আজকে আমার কিছু বলার আছে। Hello Bornil people, welcome to Bornil Academy once again. Today I'd like to focus on the format of IELTS speaking test. Also I'll try to share some suggestions with you. I think you are ready, so let's get the ball rolling. IELTS speaking test is a one-to-one speaking session with an examiner. Usual duration of this test is 11 to 15 minutes. There are 3 sections in this test. Section 1 is called interview section. In this section you'll be asked some common questions on familiar topic like hometown, education, studies, work, weather, internet, etc. There are some sample questions of section 1. To get an idea regarding the question pattern of section 1, we can take help from some websites. IELTS speaking test section 1 এ কি ধরনের প্রশ্ন আসে সেই সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য আমরা কিছু ওয়েবসাইটসের সহায়তা নিতে পারছি। সেকশন 1 এ যে ধরনের টপিক থেকে প্রশ্ন আসে সেই ধরনের প্রায় 40টিরও বেশি টপিকের উপর স্যাম্পল কিছু কোয়েশ্চেন্স দেয়া আছে goodluckielts.com এই ওয়েবসাইটটিতে। আমরা এই ওয়েবসাইটটি দেখে নিতে পারছি। আর সাথে সাথে প্রতিদিন যদি একটি করে টপিকের উপর প্রিপারেশন আমরা নেই, আমার মনে হয় এক মাসের মধ্যে খুব ভালো একটা প্রিপারেশন নেওয়া হয়ে যাবে। আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি না যে আনসারগুলো কিভাবে করব বা আনসারগুলোর স্যাম্পল কিরকম হবে। সেই ক্ষেত্রে ielts-mentor.com এই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করতে পারছি। সেখানে কিছু কমন কোয়েশ্চেন্সের পাশাপাশি কিছু স্যাম্পল আনসারসও দেয়া আছে। Let's move to section 2. Section 2 is called cue card section or individual long run. In this section, you'll be given a topic. A usual topic could be like this one. With the topic, there will be some questions which will help you to develop your speech. And you'll have 1 minute time to take preparation and you need to speak for 1 to 2 minutes. And this section is considered as the toughest one. And this section becomes scary whenever the topic seems a bit unfamiliar. Now, section 3. Section 3 is called discussion section. In this section, you'll get some questions related to the topic of cue card section. There are some examples of questions of section 3. You can have a look at it. Our ielts-mentor.com এই ওয়েবসাইটটিতে সেকশন 3 এর কিছু কোয়েশ্চেন্স এবং স্যাম্পল আনসারসও দেওয়া আছে। সেখান থেকে আমরা সহায়তা নিতে পারছি। আর ডেসক্রিপশনে সম্পূর্ণ একটি স্পিকিং টেস্টের সবগুলো কোয়েশ্চেন্স দেওয়া আছে। আমরা একবার দেখে নিলে সম্পূর্ণ টেস্টটি কীরকম হয় সেই সম্পর্কে ধারণা আসছে। আর ielts-blog.com এই ওয়েবসাইটটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারছি। সাবস্ক্রাইব করে রাখলে যেটা হবে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হয়ে যাওয়া আইএলটিএস টেস্টগুলোর স্পিকিং টেস্টের কোয়েশ্চেন আমাকে মেল করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকে সাম্প্রতিক সময়ে কী ধরনের প্রশ্ন আসছে সেই সম্পর্কে একটি ধারণা নিতে পারছি। That's all for today. Thanks for watching this video. I hope this lockdown will not hamper your preparation for IELTS. আর ঘরে বসে নিশ্চিন্ত মনে IELTS এর প্রিপারেশন নিতে চাইলে জয়েন করতে পারছেন আমাদের অনলাইন কোর্সে।